Yeah, boy, I'm live. Ok. Mbokki déglukat yi ñu leen a dal di sant di leen dal di gërëm si seen déglu bu rafet ak seen topp bu rafet ngeen dal di ànd naa fii fu nga xam ne mooy Gam Fans TV saa su nekk rek lu nga xam ne mooy Wednesdays ak lu nga xam ne mooy ajuma dañ fi dal di ñëw Wednesday nag moom lu nga xam ne mooy straight talk dem si lu nga xam ne mooy si diggi yax bi si kanam tuuti ku nga xam ne mooy Habib dina fi dal di join wante ñu ngi dal di profito di dal di nuyu ku nga xam ne mooy Ras Juda daanaka noonu tam Lamin Baro daanaka noonu tam Omar Jata ak ku nga xam ne tam muy wuyi fii nag si jamono bi am na fi ku nga xam ne muy coach Sana Yafa Sana ñu bàyyi la rek nga dal di nuyoo lu nga xam ne mooy mbokki déglukat yi bu leen dal di fàtte tam programme bi tam ngeen dal di ko siya pour ñu nga xam ne jotum ko ñu mun koo dal di jot Sana ñu ngi dal di am kontante pour dali laa dalalaat si beneen street talk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Buba maa ngi laa delloo nuyoo di nuyu ñëpp ñoo xam ne ñu ngi seetaan Gam Football Fan TV right now. ñu ngi leen a dalal di leen bisimila si beneen important straight talk show si Gam Football Fan TV maa ngi continuer nag di nuyu Lamin who is unfortunately mënut ko make today. Habib dinañu join si kanam tuuti we Omar Ras Judah and everybody connected behind the scene Buba. Sana tey Gambia played at Chad. It was a very difficult game. ñu bëri ñu doon dali struggle pour dali seetaan lu nga xam ne mooy match bi Chad seen fans yi nekk seen gannaaw biir Cameroon match bi nag dal di jeexee 1-0 na match boobu nu ko dee anglais da waxee was it all written about Steve ndax Steve da nga dal di gisoon si turi match boobu tey especially moom mu ngi dal di defaat lu nga xam ne mooy comeback am. Buba, jërëjëf foog naa ne first of all dañoo ne congratulations to the coach and his backroom staff, the whole team, the whole national team, and also to congratulate all Gambians ñoo xam ne ñu ngi woon si gannaaw team bi both thick and thin. Tey has been one of the most dangerous games we had. For a couple of years, it's just a repetition of Sun match with Djibouti. But Chad came into this game prepared, and then you could see even the whole nation was behind this team. You could see the traveling fans, Chad no set game with that only shows you the interest they all had in this game. So it's good that we had all the 3 points today, and which is going to lay a foundation for us for the second leg in Morocco on Monday. Sana game bi Omar Colley miss na ko dafa daldi amoon knock Souleymane Bojang mënutoon daldi am visa xam ne pour nga dem Cameroun na de ut visa Khalifa Mané amoon lu nga xam ne mooy Covid daanaka tam ku nga xam ne tam mooy Sidi Janko mu doon daldi recover lu nga xam ne mooy Covid ñetti players yi gis nañ World Cup qualifiers yi war a dal di am comme ni match ñoom Nigeria ak Ghana Egypt ak Sénégal ñooñu ñu doon dal di name 27 man squad na foog la woon tam lii nekkoon na opportunity tam ba léegi tam Thompson fit include some of our local based players because tey play na chat with 20 players si benn bi benn defender rek moo fa dal di nekkoon na loolu tam nekkutoon nga xam ne mooy jàngat tam ne like sélection bi tam ñu dal di ko widen. Buba, I mean the double header, could be named a 23-man squad. Unfortunately, OJ, Mohamed late setback, and then Khalifa Mane was also struggling with visas issue. Ndax coach bi mënoon na yokk team to 27 amoon na the opportunity to do that. But I think he chooses to work with a sizable squad because that was a team that's going to give him a desired result. Even though we were missing some very good important players. Alassane Mane Moro, it was
I was definitely looking forward to Nenkomuna but it was just unfortunate that he wasn't able to be in the team today. But nonetheless, if you look at the team we had, I think the only big question mark for Martek Moy the inclusion of Ibrahim Koli. And I think, man, personally, from my own point of view, I think he could have given another player a chance, to be in that team. But nonetheless, the coach has his own decision. He has to decide what he wants to do. So all we can do is, to come up with our opinions, because we follow the team, we follow the players, and we can only say what we know. And we all know that Ibrahima was the Afghan. He's not been having the minutes, and you could so easily today it has definitely demonstrated. And Ibrahima was just a minus player in the whole first half. And I think the coach knows, he should know better than that. This is a game that you need all the players 100% fit. Any player that is 100% fit, as far as I'm concerned, doesn't just deserve to be in the team. But look enough funny law Ibrahima's case, he's not been playing, and don't nose injury, and then he just came in. He was 50-50. No risk of play. And you could see it has an effect on the flow of our game. But you listen in the second half, Ibrahima, the signs were there anyway that he wasn't going to continue the game. But when he made that substitution in the second half, then that is a time we started being more dangerous, more threatful going into the third half of the pitch. Sana dama la dog tuuti rek pour ma dali la repeat pour ma repeat sama question mooy ne the last time mu walate Thompson fit at lu ma jàngoon si internet mooy ne Ibrahima Kole dafa dal di gaañu te probably he could be out for months or some weeks. Naka lam dal di wéré, is it kind of ne mu ngi jël risks pour bu please coach bi or pour bu sacrifice al dikam because of these injuries have implication because su nekk ne yow do mën a demaat club bi because fu mu dem loon ñooñu declare mu doon dem national team either Atalanta nata mu ngi risk boppam pour just ne he is a good boy. No, be pretam like there are some players ñoom la they complain the place like Steve or the place like Boubacar Diop, there are wingers comme ni why not kii mu ngi gaañu lu tam play loo ma tey place like ñoom Bamba Laye. Yeah, Buba, I'll be very frank in this issue because it's time for us to look each other into the face and say the truth. Ibrahima deserve to nekk si team bi, and this is being disrespectful to all the other players. Ñu nekk si team bi. We all knew he's injured. We all knew that Bum Joge Afcon Budem, he was not playing, and the coach knows that he's injured. Why are you forcing a player who? Sometimes I think it's important for us to be honest to ourselves. Muy player bi, muy coach bi. Honesty is key thing that we have to exercise all the time. Yes, we know Ibrahima, the love he has for the country. We know the importance of this decisive game. We all know that. We all know that Ibrahima would put his life on the line for the country. Okay? Notwithstanding, we also need to understand that his health is much more important than any other thing. Okay, let's put it in this way. Nga risk player bi, nga jël a risk to play the player, mu aggravate injury bi, mu dem talk for 6-7 months, or mu talk for 3-4 months. Ak nga bàyyi ko mu nose injury bi properly, mu fit, mu ñëw si national team bi, saaf club mu continue carrière, ban lañ wara jël. Okay? We've seen it at international level. Players don't have to risk. And this is not a player, he's been playing week in, week out. He is not the star player of our national team. Every player is important in the national team. I had to make this clear. But if Ibrahima was out, OJ Mungini has a knock. He could have easily said, Muno Nigel like a painkiller mu play. It was possible for him to do that. But he didn't. Because his career is much more important than this one game. And there are players that can do the job and are 100% fit. And you could easily see the difference. Easily. Winning, that's fair enough. Okay? We won, hands down. But we could have done better. We could have definitely done better.
I mean, Steve came into the second half. I don't like praising players because, man, I think that every player is equal in the national team. But Lingis, we are going to say it as far as I'm concerned, and from a coaching point of view, our game changes going forward when Steve came in. When he came in, first he has a chance. Where he took the player on the left, bent on the right, shoot Mugena. I'm not a free header. Okay, look at the goal he scored. It was composed. Okay, but if you are not fit, there are things that you wanted to do in the game. Don't come on that because fit law. And I think the coach, someone, yeah. Follow legi yow at ko bi yeb dolen sound funny because this is the same coach bu ma ko laajte Abdoulaye Sanyang ñëw na at Khalifa Mane at Mohamed Sané mu dem ne before the AFCON they were not having game times moo tax issue leen wante yaa ngi wax ne these players are not fit Tom tam ngi ne wante in AFCON Tom is not Ibrahima Sokhna Boubacar Sané. I mean, we are moving a place to play, match in, match out, at place to fit you want to play. Is that the statement? Like could be the one? You have to be direct. You have to be direct in your question because I'll be more than happy to hit the nail on the head. You see, this has been Gambian problem since Tom Bumjile. We are not having our best players. No, I'm not going to play week in, week out. We've been called up into the national team. He has his own philosophy. He has his own ideas. We can always disagree with the selection, okay? But I'm not going to criticize him. I'm not going to do that, but I can disagree with what I think is not right. Selecting Ibrahima, even Ibrahima Koliu saying, we are going to pick this team by merits, none of these players would have a chance to play. Because they are not competing in their club. They are not having the minutes desired. After the AFCON, you could look at our players. How many of them are playing week in, week out? We can name them. Okay? But that's fine. You are fit, you are training. That's one thing. But you need smart fitness. But I'm not expecting player to come into the national team who has not got the minutes after the AFCON. Mu ganyu, yet still mu continue mu indiko risko, legi ganyu wadna. Who knows the extent of the injury? And we need Ibrahima. His club needs him probably. And if we get an aggravated injury, who's going to pay the price? Who's going to pay the price? Sana dinañ ñëwaat ci yow Habib ñu bayla lek nga dal di nuyu auditeur bi gëñal la gis légui yaa ngi kotu yaa ngi rafet you know yoy ko waa ngi ñëw yaa ngi selal Habib déggu la lek mën nga nuyu waaw bal di ma sànni kaddu man dama tella bal di ma kalak nag ba pare kotuma ko bi mu waxawat lu guur la waaye kotuma yi no xam nga yow yaa den delu based on the winter. Anyway, alhamdulillah, good to be back. It's another Wednesday. Mu andalu neex nak ndeysaan because might be man I was kind of nervous. I expect us to win. Why football mooy loo xam ne is a pendulum. Mun na moo swing either way. So I was kind of a bit nervy inside me. Why alhamdulillah we were able to get a win from the away leg. So we expect this the return leg daal xam nga ñu win ko. Su ko defee ñu mun a ñëwaat back to fi nga xam ne foofu lañ bokk mooy di big boys club because ñun léegi nekkaatu nobody's minus. So fala mun a em for now di nuyu fans yi wan leen ne right now ñu ngi ko téye si YouTube bi because there are a lot of people ñoo xam ne ñu ngi toppa si Facebook bi xam nga di ñu report at Facebook for doing nothing wrong ba tax daal ñu ngi ko amagum tough time at the Facebook waaye nag bi des assured ne ñun loolu yëngal ñu because li nga xam ne moom lañ war a wax loolu moom fekk ni ngeen dinañ ko wax waaye for now just catch us on the YouTube su show bi jeexee tam mu ngaa dem suñ site bi and then you will have the show you can watch the show anytime you want so buuba xanaa nga laaj ma suma something else but for now xaaral ma nuyu suma gars yi you know wan leen ne we are back. Non dama la bëggoon a tiis parce que dama dee bëgg nga de Habib suma jabar daf ma laaj na ma celebrate Goalies TV ba pare I'm very happy ne yow yaay fan Habib benn gis neen Steve moo nekk place yu njëkk a ñëw Gambia mënoon naa jógee Dubai dem direct Cameroon
wante miss na benn game Dubai buy ñëw si ground bi pour wone préparer loolu noo ko dal di jàngatee na loolu tam is compensation lu mu dal di bàyyi woon camp bi comme ni teel a ñëwam wone ne boppam moom sa pare na. waaw xam nga Steve moom yëfam coow bi bari woon na si ku nekk mu ngi wax li nga xalaat and most of the people speaking about Steve mooy ñoo xam ne nekkutoon with the national team so bàyyi xel some time ago ñu ngi fi invite Cho Dramé ñëpp xam ne Cho is the official team manager of the National Scorpion so am na kàddu yu fi wax ñun ñëpp dégg nañ ko so man nu ma ko gisee mooy rek Steve Gambian la te bëgg naa player Gambia loolu dafa leer so sometimes daf day difficult pour nga aate loo xam ne fekkewuloo ko it's really difficult ngay wax loo xam ne you were not there so ñun we are expecting JFF ñu wax ñu waaye coow bu mu ñëwee def na some clarification yaa ma understand so lu coow wax based on Steve went back to his club and wasn't playing because fooguma ne any club doo am sa match signing sa star player kay play nga teg ko si benn bi for a month or so loolu fooguma ne benn team na ko def te fooguma ne teamam bi am nañ benn ambition ne dañ koo defal cover up because he is their star man te moo dee score seen goals so based on that man come now into terms ne the guy is injured Cho wax na ne he even have a certificate bu wéne dafa gaañ so loolu is done and dusted boobu moom léegi passé nañ ko Gambia oyat nañ ko mu ñëw on time which is important lu tax demut Cameroon maybe the coach or GFF can explain that why demut Cameroon ndax mu ñëw Gambia loolu dafa hard to explain because our authorities like I always say ñoo ñu war di wax what's happening waaw waaye I think the most important thing si topic bi mooy ñëw na back player Dekam ñu am a very average first half in terms of create chances moom mu ñëw even without the goal he was danger man mu ñëw am fa chances play good football and then at the end mu scored a wonderful goal so I'm hoping that the headline today is about his wonderful display and mooy li nga xam ne foofu lañ ko fii lañ ko xaar Habib diga la after all those noise bu happen soo ñëwee nga come back and then nga score the only goal for your country even say ñu la mere woon dañoo kontaan because Gambians yi most of the time seen xol bon dañuy mer rek dañuy wax out of emotion rek ñu wax leen ne waaye deep inside they all love the boy so coming back to the national team and then scoring a goal a very good goal te gis nañ ne moom Moussa Baro gis nañ seen 1-2 yi so rafet na going forward I think going forward that it's just about nekk ni ñu find the right balance you know waaye Steve moom affaire am la xewoon passé na nekk am nga li nga gëm but the most important thing mooy he is back to the national team because like I said he is a national team coach bi moo ko oo te am na ñoo xam ne demoon nañu AFCON te ooy leen so ñun suñu players yi suñu bëggee toppa all what they are doing fi la ñoo fanaan because it's a lot but the most important thing mooy Steve is back to the team and he scored a goal put us in a very good position going to the second leg and then I'm in his mind he want to be playing for the team he want to be starting because man meet naa ko si Koko Ozone and I asked him to say I told him look it's about time nga score goal man lii laa ko wax mu ne ma only if I play mu ne ma suma play dinaa score ma ne ko play moom ni nga play I was sure he gonna play so play na coach bi mu la olu mu dugal la nga jox ko goal so going forward na maintain loolu rek waaye fans yi moom we will always differ in opinions te some of the fans dañuy hate the players yi they love the players ba nga xam ne they will only they can even defend you even if you are wrong. Waa Habib si 1 minute like Steve first starter la na dafa war di jóge si benn bi Steve Habib toon leen seen caméra bi yaa Aziz non Aziz toon Steve Traoré xam nga buuba ñu ñëpp Gambie leen dika we watch the league we watch nawetaan Steve Traoré should be played regular football in national team man loolu sama opinion
he should be playing regularly because based on talent, he should be playing. He is one of those few players you have. They are same teams. So he got the minutes, he got the goals, he got the assist, he got all what it takes to be starting. But could be do they get that criteria? Like we said, Koli is injured. I hope that he's okay. I hope the injury will happen. That come when you what a month or so. The player should have been on the loan. Dafa wara proof ne man am a good player so defé ñu mun la sign Moussa Bada bu mu déggé Atlanta dem Bologna dafa won Atlanta ne man am a top player. He played ba mu jéggi ñu sign ko with that amount of money. So Ibrahima Koli is not feeling well nga indi ko mu gañu wat. There was no point of doing that. We don't lack flank players. There is no point. We have players on playing in that role. Everybody. So the guy Rick Ndobi do go indi su gaño dang ko ray. Coming back to Lima, like national teams should be picked based on form at minutes. Could play week in week out. I could play what name. But soon could be Mayo din si mundara. Mom dafa am on way am no more pigé team. Why based on everything on statistics, everything it takes. Steve have all what it takes to me door. I'm not saying this because he just scored a goal. No. Man, yagana wane, national team players do club football. Man lolu yagana ko emphasize. Best players in the country should be playing for the national team. Man lolu lagu. Wow. Feel like so head key boy well. Man, I'm nobody's boy. I'm nobody's boy. In fact, players are do ma dey communicate a guy on social media. Xana suma dege ñom. Wow, I'm not any player's boy, but we will speak the facts. Take this land over play boom play. Play, what play? You call pass ball in for him. He was playing just behind the striker. So, my small opinion, he should be played. Not only him. I talked about Arsene Mane. I talked about they so whole the first half. Soon final passes was heavy. With just few neat passes, we could have scored 3 goals in the first half. So man, lola gom de buba players new play regularly, no wanna play in national team. Well, Jerejef Habib. Steve Tamin, it was good for him, despite all what happened. Boom, second half, more game in terms of chance to create shot sumjil. It was good. It was good that he did that because he will not be vindicated. And, okay, yo, with all the noise around you and your fans, you are shit, man. Yeah, but nga play buba and then score a good goal and then Gambia win. I think it's a good day for him and he deserved that. Despite because after AFCON bi lum dégg dafa bari ci lo xamné it was all negativity. Which lo xamné mo nenko bam nga mënu na ñaka because players nga against tay mom nga support elek. These are our national team players. Sometimes they am low form, sometimes I'm high form. Why? Despite that, we should be supporting them all day, any day. Asis mabaya lang nga dal nuyo askan bi at Wastacom. Wad magay aduna bi la nuyu bu nga man nuyu. Way asis yaay no ngon fay buri orde. Yara ma ngi xawal la fa de. Ay rek non fay orde. No. Na nga chalit. maa ngi nuyu Habib maa ngi nuyu sama tamit di nuyu seetaan ñëpp. Asis am nañ jàngat ne ñu ngi fu nekk ñu ngi dégg Instagram mu ngi toj moom Instagram maa ngi wàcc affaire Steve you know ba pare am nañ jàngat ne comme ne Steve xarma bi jënd nañ ko signé nañ ko ñaari ati contract ñu bari tam ñu ngi wax ne loolu tam bunta la comme ni xama bi farsi tam dinañ bëgg a gis kan mooy Steve te dinañ ko dagal dal di dégg comme ni su fekkee ne loolu dégg la xarma bi side na ko te ñu bari ñu ne bunta la pour bu dugg Europe ida bu dugg Bundesliga Belgium Ligue 1 wala La Liga wala even Serie A naka da nga war a dal di jàngate su fekkee ne Steve signé na ñaari ati contract xama bi parce que ne kayiti xibaar ñu ngi dal di wax loolu tey lii yow xaw waaw
waaw comme ni nga ko xamee man fanaa few days ago ba léegi maa ngi gis loolu ay fanaa loolu mu ngi happen ay last week waaye fanaa gars yi dañ ko dëgëral te gis naa football transfer Sweden gars yi ko dëgëral ñu ne signé ko waaye si soma bi la war a ñëw so ñoom gars yi ngeen négocier pour mu seet naka la mën a bu gars yi nga bëgg a di wax ak teamam bi pour mu seet naka la mën a ñëwee fii before ligue bi di door so ñoom fu mu nekk si négocier boobu la gars yi nekk because gis naa yéen bi Patrick moom mu ngi nekk di dugal mu ngi ko dugal always mu ngi dugal investive di all these 2 days Hammarby is a big team in Sweden in Stockholm one of the biggest team Hammarby na yun ko ak Aiko so Hammarby fu mu nekk next gars yi war a play final FA Cup gars yi Malmö FF gars yi winoon league bi so Hammarby fu mu nekk gars yi am nañ chance pour dem si UEFA qualifiers pour dem after gars yi mën a play UEFA proper big team la Padiba Gambian Padiba ñu dafa nekk Padiba mir na fa ne ba gis nga afterwards yow bu xam nga naka la demee ba mu génn after fii dem Sweden right now stepping stone la dama ko def place yi Steve su fi ñëwee su fekkee ne def na kon lu doon def fii ba summer su fekkee dafa ñëw si balaa summer bi moom su play na play nañ mën a play balaa World Cup bi nañ play 8 nañ mën nañu play 10 games su play 10 games yooyu su score 5-6 goals rek am very sure ne mën naa génn fii nii because of fii ligue bi fu mu nekk loolu la ligue bi yeneen dëkk yëpp leen de scout players African bu fi ñëw doo fi dee yàgga soo fi amee 2 years boobu yaa fi di yow nekk yaa fi teg sa boppa te players yi nga fi dee gis nekkul ne average player lañ dee nekk Steve moo daa ñu play but ni nga gis ne 1 year 2 years second year bi gars yi dañ fay amul ñeneen ñi dañu play few months xam mi soo gisee gars yi bëgg a jënd Steve benn doy Nigerian moom moo fi ñëwoon last year fanaa 18 year old la ko fi ñëw play toj dëgg bi rek gars yi jaay ko Copenhagen ñu ne ko xaalis bu bari xam ne musuñu am da transfer ba pare xam ne dañ jaay player am na Ivorian mu fi ñëwoon tam gars yi jaay ko kooku léegi mu ngi play how to call it Bayern Leverkusen Omar Colley fii la jaar ñu bëri fii lañ nekkoon fii daal is a good thing pour him mu ñëw fi bunta la pour mu mën a génn dem Europe si yeneen leagues yu mag yi and I hope ne su fi ñëwee tamit yow loolu dina happen xam naa ne moom du nekk dara du success yow pour moom because wante Assis soo gisee atam bi mu ngi 27 years because tam second striker wala striker sa dem ba 30 years nga jëlaa nekk sa doole ba pare soo xoolee tam atam bi 27 years soo xoolee xaalis bu ko gaa doon fay China wala xaalis bu ko doon gaa fay Dubai wala xaalis bu ko gaa doon fay Saudi Arabia foog loolu tam jël na cut price pour bu ñëw fu nga xam ne tam mooy Hammarby noo ko waxee Hammarby seen xale boobu tey Nigeria oo nañ ko mun si squad yi Nigeria bi ak seen diggante Ghana ba pare tam Joseph Edio ku demoon Celta Vigo players yu bëri jigéen Hammarby dem La Liga dem yeneen dëkk yi Assis. Why loolu dëgg la because of Buba right now you don't judge me I don't know how much salary scale is TV I don't know but I'm not right now Sweden tam they pay good money gis nga John Guidetti kuy jógee nekk fan la nekk sax Deportivo Alaves moom tamit Aiko ko sign bu yàggul dafa ñëwaat fii Aiko because ni nga gis ne players yi si fu nekk soo demee outside doo play 2-3 years soo dang de mën a ñëwaat fii soo ñëwee they pay you good money ñu lu gay go moo nekk mérite Steve am na mérite outside play na China bu baax a baax dem na Saudi dem na place but I'm very sure ne dina jël pay cut waaye su fekkee dafa jël pay cut tam I don't think it will be that much because fii tamit they pay in good money fii players ñu leen a fay bu baax because Kelly John Guidetti ñu ngi laa wax ne dañ ko jox signing bonus ay 14 million Swedish krona loolu loon laajte pour gaa ko signing bonus rek so kooku soo gaa joxee 14 million crown that's a lot of money so amee loolu si bonus na am salary na am yow a very good salary waa assistant naka nga gisee tey performance am comme ni ma ko waxee Habib Lek na lii tam performance am bi tey dafa bëgg a dal di wone ne I'm still the player I'm still the important player ma ne naa baalu si goal bi because gis nañ ko mu ngi jooy wante just performance Steve rek noo ko nañ ko gisee tey bu mu dal di ñëwee ak lan na tam dafa ñëwoon pour di proof boppam parce que ñu ko xamut waaye man I don't see anything lu Steve wala proof because Steve ever since moom lu mu play de moom li la play yow si national team bi
du daan score waaw dëgg la tey bi mu nekk first goal am waaye lim play nii yow li la daan play si qualifier round si moom same thing la nekkoon di play suñ ko dugalee second half mu dugal mu change mu play mu pa ida mu assist ote mu change play bi yow qualifier round si ñëpp gis nañ lu mel so man gisuma ko ne dafa doon am anything yow lu mu war a proof dëgg la demoon na am na li xewoon si African Cup bi loolu am na loolu passé na tey musta score yàlla dëkk bi te moom yàgg naa bëgg loolu so yow mu score tey yow soo score sa dëkk obviously yow ni nga am émotion bi nga xam ne nii moo ko on na ma ne ne loolu la ba pare xam naa mu xalaat yu bari après goal bi ñëw it at the right time so man I'm not surprised ne xëy na no Steve dafa ñëw tey dafa play wu dara extraordinary because of daf daan li la daan play always yow la lay play so si suñu qualifier round si against Angola against Gabon waa biir Gambia same thing la nekkut benn nekkut ñaar yoon nekkut ñetti yoon xëy na goal waa ñëwutoon waaye tey goal bi ñëw na Sana one of the changes bi nga xam ne Thompson Fit gis ne def na ko Mohamed Sané isi na ko si back three bi Mohamed Sané mun na am very 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 good cross mu ngi solitoon tam am na benn chance benn time miss na ball bi joxe na lu nga xam ne mooy tackle wante su dee cross ball bi striker si time wo Assane rek moo fa dal di nekkoon we will have seen more of Dembo wala ñoom Bada Mose at least like that cross because like si AFCON bi gisuñu toon su half back si although am na those qualities wante gisuñu toon comme ni Mohamed Sané tey lu mu doon def cross yu mu doon dal di def si biir box bi gisuñu ko woon naka nga dal di jege just Mohamed Sané dal di am third caps si national team bi. Yeah, first of all, I'm really happy for the lad. I think he is making a statement. He's going to make a statement for the right reasons. You know, and all the young players that knew us in national team, I think they are beginning to show what they can do, and they are beginning to show that they are here to compete. And Mohamed, you know, we all know he's a very versatile player. You know, Munigako, you could play him anywhere in the back three. It's back four actually, and I think in having those kind of players, you definitely wanted to have those options open. You know, gisolo tay bum soxle pour mu am move a little bit further in the moment mu complement Timbali more def ak James, and I think that's a good sign for him. In terms of his crosses, I think the way our team is set up, it's really going to be difficult for our strikers to be dealing with that, because Sohole game plan since at the beginning it was like same old story. Like we had a lone striker up. Musa was the only player who was moving in and out, you know, to make sure that Nemo tried to have that link between the midfield and the attack. And I think Musa should drop it in the middle. Muwara knew, you know, who's going to play in his position. Half back is not able to have a restriction from what M. And then Nuha also had the restrictions. So obviously, Sulolo Amerik, if they am space, would they make a digger midfield with strikers? And Musa, we all know he's not going to wait. He's not going to just wait and Muta hard that ball. He's going to come in deep to get the ball and move. That's the reason why we are just trying to make it clear. And we needed a number 10. We needed a creative player. And I think if we don't do that, it's just going to be difficult. We had our passes, we've been having it wrong. You know, we've seen Solmar in the first half, come Abib Munkodon mentioned, those long passes, that is what we wanted to rely on. But they've been on the wrong time. You know, there is no accuracy in the pass. Two, Hassan might not be in the right position at the right time, putting up play the ball on a long passes. And I think the coach needs to look at the way he can marry around that, try to find the right balance in between defense and the attack. So do we have the potentials, you know, pour ñu mëna play knock ball be, you know, because I'm two permanent wide players, I'm number 10 playing behind the striker. We have the potentials. We can do it. They suñu warona force play be, depend on long balls. Wahumane didn't score on set pieces, but it's very unlikely. But look at when we started playing the ball as a team. Musa knew the collect ball.
Steve run into a space. That was a very good through pass. So, formulation strength beneka. How do we score most of our goals? Yep, teamwork la de neka. So, but when we play that long balls, what do we get from those long balls? What do we get from the AFCON? No, it's not been productive for us. So I think the players is and also distributions, like especially Young Sol. It's something that they need to look into it very well. We had the potential to play the ball and interplay, pass and support, ben aga finwara aga. And I think if we keep doing that, we will be scoring more goals. Why? I was glad that Steve Bumnyowe understand that Mununyo force team. If you want Cholam force tay do than them. Because they have numbers behind. You not want depth going forward. And we needed to have depth. Come Limala the right side it was -0, -1 because Ibrahima wasn't there, wasn't at his best today. On the left side, Musa is supposed to be there, but Musa will always cut in. So among those wide players now, I'm the ninja option to put them on those crosses in. And I think it's something that the way we set up, we need to definitely look at it properly and then try to adjust on that. So finally, like Captain Abman bitay jonen ko Buba Sane at ñettelu yon mu ngi dal di captain team bi. I think for na tay amuton that big role. Be for na tam nun doon toogee si gannaaw bu baax a baax gisuma loolu tam naka da nga dal di jàngatee performance si Buba Sane ñu bari ñu dal di put question mark lan moo tax wante he is a decent centre back qualifies mo fa doon dee. I mean, Buba, you saw him physically. You look at his physical appearance there. There is a huge change. It's when you go on to AFCON, we think that they're developing way. But we I mean, new club, effects him and then he's taking back his shape as well, as centre back. And you know what? Today he's been solid. He's been very commanding. His partnership with James, I'm much except I'm not scared the time the Chadians we are trying to play on set pieces. Those are the only few times the team little bit struggled to deal with that. But I think after those two occasions, everything was like stable. There was a good communication between Babukar and the defense. And I think we didn't definitely do much, in terms of defending. In terms of, since back forward goes towards the goalkeeper, I'm only on bench pressure because, the team was like, we were very comfortable. But I think where we had an issue is from the midfield going forward. And Buba, I'm happy for Buba with all the things surrounding him. Munyo, he keep his cool, show his leadership skills. One of the reasons why anybody, people like me think that Timon needs to be in the team, was the leadership qualities. And I think today OJ is a very important player, but we did not miss him. Players step up and really expect. If our top players are not there, we just needed players to step up so that we can just continue what they do. OJ will be sitting out there today. He will be happy because we keep a clean sheet, which is very important, very key. We scored, we win, and then we are going into the second leg full of confidence. And I think we just need to work harder. I'm not very satisfied with the performance. I'm not even satisfied with the performance. I have to tell you the truth. But what is important is a qualifier. We don't want to repeat against Djibouti. We showed maturity. We showed some very good quality moments. And I think Steve's at Musa Baro, especially the pass that Musa gave to Steve, that was a quality moment in the game. I'm on those opportunities to make those quality moments on several occasions. Yes, I'm on Nenko, but I think we are having some heavy touches on the ball. But I think overall, what is important is we want this first game with a clean sheet, which we did, and we will go and see what's going to happen in the second leg. Assist, yung wala dara mo nga ko assist. Wow. Am sana nung wa CFP akabi bangkon nila. Yung CFP lack of game time. Swing team bi. So say the team bi. Ay nang iba makuri. Iba daw ramit. Same thing. Iba daw since after AFCON bi. Ken gisu ko mo play home. So lolu tay daf ñu ba pale ko bi ñëwaat isu ko bolé ko sol tamit amul game playing time. Mota lu bëggon def gañu ko def. Légui nga am ñetti nit ñoo xamni amul game time. Nga am ñoo xamni ñu ngi nekkone gaay ngi nekk di play. Yow nga tek gaay ci benn bi. So lolu nonu mo ñu doon gëna sonal lolu daf ñu sonal bu baax ci force bi. So gisé
dégg nga nga nekk di train bi waaye sharpness bi yow dafa nekk so ñun loolu moo nekk nañ ko waxte de loolu moo nekk suñ problème code bi fu mu nekk nii is high time because of Chad lañ am dégg nga all due respect to Chad is a national ñoom tam team lañ but suñ amee fu mu nekk nii suñ ñëwee si proper qualifiers code bi lu moo def nii su ko defee billahi wala talaay dina baax fay te tam bu dafa fekk ne leen na so right now is high time because nit ki dégg nga loo fit nekk di daw di train soo play wutee soo ñëwee soo play dafa feeñ sadness dafa war a am problème boobu noonu lañ am moo tax Assane dafa nekk di daw rek dafa nekk di daw fii du am passé noonu comme loolu ba ñëpp xam nañ ne kii ni Moussa Baldé du taxaw si flanc bi rek di fa taxaw fu mu jaar mu dugal su bool ñëw mu dem fu mu jaar mu ñëw dugal si jël bool ñu mën a play pass yow mën a dem léegi why not coach bi tey tam sax yow ñuy play at Chad yow nga gis ko mu ñëwaata three defensive midfield players tey ñu play at Chad mu nga gis ko mu ñëwaat mu play three defensive midfield players Assane amatul same thing su fekkoon ne sooy play three defensive midfield players sax at least na am kenn ko xam ne nii dafa dem muy bokk si attaque bi ñuy am number si kaw second half bi bu ñu amee number si kaw ñii ba pare Chad force bi they were not dangerous bi nga war a dem ne da ngaa taxaw wéeru xaaral day Chad nekk mu goon ñëw playal au Nigeria Chad lañ doon playal dëgg la nen lañ jox respect waaye tamit I think ne ñu ñëwoon ak yow ñu teel game bi ñu play but as far as ne am na suñu players ñu nekk di play nekkuñ di play mu am ñoo amee ni ñu play yow ñu dana pick dañoo buddi am problème yi dañoo buddi struggle the last minute ñu ñëw ñu score waa léegi kañ la buddi dem last minute yow ñu score na yaa tere ko suñu score si diggante bi time la bëgg a def changes au su demee ba nga xam ne dafa jaar time la bëgg a def changes te yow dinañ toog rek mu leet te su leetee problème yow dañoo am problème. Wow, Habib. Wow, mana dia? Habib, Chad isn't tele, Chad isn't fans, Chad xam nga ñoom tam at least su gay demee dina wax ne daal ñoom tam play poorly tey so preparation bi going to this match preparation bi publicity because federation bi sa xarit ba Monday la ñu daan di yëgal ne sa match am na like if you take stream bi tam ku nekk mu ngi jaxale noo gisee publicity bi tam because AFCON bi fi la officiel ñëwoon xaalis bi ngi pasar man wax naa la jëlal si 300 euro wante fu mu nekk nii xaalis amut géew baa ngi wéet naka leen war a dal di jaayee this kind of match you know nga ñun suñu gaay ñoom some of them sometimes they are just little bit selfish gis loo after seen ñëw na play suñ kaw si loo xam ne ñoom la neex ku nekk am si li nga si war a am pàccoo soo jeex na going forward there is more to our football than AFCON. We have life after AFCON. Football our football is here to stay. So AFCON AFCON is a good thing, very good thing to come and support because we need the private sectors to come. But draw a plan going forward. I understand because AFCON how we spend in the journal. Can you hear? But you have a league. Obviously, the company they are into adverts all year round. You have a league. You know, you could just tell them, look, guys, AFCON is just a month. The far pass, you know, it's good to come, but how about you said how to find ways and means for a partner, put just league with a very good image, but for the Muna Yoka has been having a Mumla league with in terms of my preparation, in terms of cash price, and you're more open and then ñepp say gis seen boppa but ñoom defuñ loolu official they are doing business they are smart they will always choose their spots for xam ne dañ fa amee visibility and they did just that digala ñu bari dañuy gis ak ñoom bu ko dañuy file dañuy saaga suñu crédit ak whatsoever which is also true waaye tamit nekk nañ one of the rare companies yoo xam ne dañ dee mën a chip in suñu nekkee si ay tixa so loolu tamit
munuñ ko bañ a acknowledge si ñoom ne despite ne dañ dee jël suñ béga bàyyi si mu gaaw ak suñ trip they do that on daily basis. waaye dañ no waaye xam nga boo gisee mën a jox seen flowers foofu noonu there are other companies in the country yoo xam ne they are even doing like Africell and Dijo so déggoon naa ne QCell ñëwoon nañ pour sponsor gars yi block leen which to my to man loolu xel nangu ko because QCell is proudly Gambian so if a Gambian want to come and chip in kooku soo ko bloqué you are blocking your own people which is sad waaye booba lu ma la wax rek mooy might be chat la your player so prepare might be Gambia defut benn preparation we have a 1-day training and then that's it you might get away with this with chat because it's only chat but going forward lii dañ ko avoid ñu gaaw a prepare nekkuñ in 1990 we are in the modern era nañ gaaw di prepare even suñu prepare tamit our authorities they owe it to the people ñu bari might be xamuñ la xew ñu bari xamuñ sax why we are playing they don't even know yow soo mënee am sport at Kër Fatou to talk about propaganda about re-election I think li nga xam ne mooy sa liggéey mooy talk about Gambian football su Gambia amee match even su nekkee is a friendly war ngaa demaat in that same place by time si FM dem round di wax ne Gambia ngay play ak chat boo gisee ñuy play lii ak tey you know people don't even know why we are playing so I think going forward loolu war nañ ko moytu ñu gën a gaaw a pare gën a gaaw a organise like I said chat dëgg la football moom loo prepare te bari fans soo dajee ku la mun daf laa dóor because tey suñ demoon tey Gambia let's say ñu host fi Barcelona suñ dëkk or whatsoever dañoo win rek football am na mun a waaye tey lu feeñ mooy ñun we are the big boys now so compared to Chad ñun ñoo leen war a win on paper and then loolu moo showcase on the field so win nañ so ñu ngi hope ne suñ ñëwee in Morocco tamit we will easily win them that's my thought why going forward dëgg match bi ñu ko préparé baaxut it was really quiet in town here you know fans sax xamuñ sax why we are playing they keep asking me but why xanaa lii la is it for World Cup may leen no this is preliminary you know but why are we playing that may leen because before the AFCON suñu rankings we were low we were among the 12th ranked team in Africa so moo tax ñu play lii no why dem nañ AFCON win may leen this was decided before AFCON ñu ne ok léegi ñu ngi start di understand te loolu am na ñoo xam ne ñoo ko war na def you know waaye after all tamit xam nga the good thing mooy we have put ourselves in a good position mooy win nañ te nu game bi demee xel dafa naan next match bi on Tuesday we gonna win and even we expect to score more goals and then we have the material on the bench to score more goals so I think it's a good day for Gambian football. Leonard and what I acknowledge, and it's good that you said it. We all understand that the team only had one training session prior to this game. Okay, didn't put that into consideration as well. You know why? There was nothing that the coach can do or the federation can do to get the players on time. You know, because clubs is buy it, because FIFA calendar. You understand? So most of some of these players will play on Sunday. Okay, they only have Monday to travel, and they train on Tuesday, and they train Tuesday, play on Wednesday. But I'm not in going forward. The far change because clubs, national teams will have an opportunity to have at least days to travel, right. And 3-4 days, new session. But Chad, them feel Chad chooses to play this game on Tuesday, purposely for new punish Gambia simply because. A chunk of their home-based players, a chunk of their national team players are all home-based players. And then 3 days to choose from. Okay, they had a Tuesday, they had a Wednesday, and they had a Wednesday, Thursday, and a Friday to play this game. And then the Gambia also have Saturday, Sunday, Monday, but Tuesdays to play. So the reason Gambia pushed the game to Tuesday is to give us a time to recover. Train as a team, you prepare very well for the second game. And I think the approach, knowing what is important is to win this game. That was why I said
what was more important for us is to win this game. Nah, we could have negotiated with these clubs, you know, as long as most of the players you get train clubs, but they are not having game time. You am on time. Now we could have done that. Yeah, we could have done that because I mean, actually, I don't think the club will hold onto players that they are not going to use on the weekend. You know, you will want it to. But I mean, it all comes down to because Ibrahima Dabo nekkutoon si bench bi diggante Rome at Lazio. Ibrahima Dabo nekkutoon si bench. Yeah, that's what I'm saying, and I believe ne soon request on Solmar on time, then couldn't buy at Benin player. So I mean, it's all set and done. You know, amuñu on time. It was always there, and we would not have time to get this player together and have 2 or 3 training sessions together. But nonetheless, playing, winning, and then we hope to see a better game on a Tuesday. You know, we have to keep respecting Chad to the maximum, you know, because they are a country, they are a team. They wanted to make a point, they wanted to have a result. And everybody behind Chad, they were ready. They are national send fans to travel the way to come there and then cheer up the boys. And I think hands down to them, they did the right thing. You know, it's a shame. It's a shame that we would not be able to cheer all our fans. Fans didn't want to cheer Boise because we don't play home, and we cannot play closer to Banjul where the fans can travel and enjoy the same day live the chat. The most disrespectful thing in the whole thing is the Gambia is going to play in Morocco, and the federation will not even come out to tell the Gambians that we are playing in Morocco. That's the biggest disrespectful from the Gambia Football Federation to the Gambians. And I think the Gambian fans, they doesn't definitely deserve that. Yeah, I'm got some guy, anything low hand, if I cost back class, they will do it. So maybe they feel that Lulu, social media will go on meltdown again. So they will say, but Lulu, you have to say. You have to say that. They feel like it's just disrespectful to the stakeholders, to Gambian fans, to everybody. Because the faulty federation be putting a new band stadium because federation the moment stadium be. The stadium is owned by the government at the Independence Stadium. It is owned by Gambians. So Lulu, the problem is stadium is Gambian problem. The problem is federation. We will not sit here and blame the federation of something that they are not responsible of. We are not going to. I'm not going to do that. Never. 100%. It is not the responsibility of the federation to make sure that you play a game at the stadium. The stadium is in a bad condition. Lolo, it's not the fault of the GFF. It is the fault of government and Gambians. Yes. That has to be very clear. But Lolo, this is a responsibility. Come out and tell Gambians, you know what? Unfortunately, we can't play our home games in Banjul because our stadium is in a very bad situation. So we are going to play in Morocco. Respect. You need to give us the respect that we deserve. But the reason they keep muted on the whole thing is because come backlash bi nga wax waaye backlash bi am na nit ñu dëgga ñu fi nekk dañoo war dëgga ñun dañoo war dëgga duñ fi nekk di xool boti kenn pour war dëgga. We are going to say the truth. And the truth is the truth. You need to respect Gambians. Play in Gambia, we are not playing in the Gambia. That's it. Period. It's not difficult. It's not difficult. My Steve ñoo bi Sweden. Coba ngi bari dégg naa si yu bari Aziz Lungwa I'm just gonna roll with that. It's a good thing to come back to Europe and then come to Europe for the first time. Habib. Dama door di la find nag. Yeah, it's man personally. Sometimes dama dey oversight news. Bu ma gisee Gamfoot bi na ko. I didn't read well. I just saw fifth, and just I lose my mind. I said 5th division. What the heck? What's happening? So I didn't read well. Man, no, Lee is a joke. So after Ghana, no, bro, news be amna. Man, hey, Lee, what's happening? So after that whole, man, this 5th Momo Yowale. Like they finished 5th in the league last season. Okay. Abi, I'm only gonna get Salatan dafa am si team bi.
Zlatan dafa am si team bi Zlatan léegi da bañ na Malmo léegi Stockholm bi la nekk xam bi la dee su ñëwee fii xam bi la dee train so dañ ne possible sax bala moo bàyyi dina play xam bi so ba pare xam bi they have a big fan base lañ am nag Stockholm man lu ma si neex mooy mun a ciw rek ñëw fa man loolu ma si neex man loolu ma si neex man kañ su ma déggee ne suma boyaa ngi suyeen moom saa bu ma ñëwee out dinaa koof ñëw weekend Habib waaw Alassane Mané coach bi Tom is just one lucky coach dara la xamul waaw kii xamul dara nix la xamul because you don't keep on doing the same mistakes di indi play yoo xam ne play wuñ at all amuñ minutes saabuñ they are good but saabuñ ñi nga xam ne ñu ngay play week in week out ñu play loolu nangu ko Habib xam nga Buba daf dee wax ak coach yi Buba doo laaj coach bi ndax dafa am issue ak Alassane Mané ndax dañu am problème ndax yow ndax dafa am lu xew no because anytime la ko Alassane Mané yaa ngi fàtte coach bi di wax diga coach bi mo fi waxoon ne doo évaluer Serie A Italie ak China xam nga mu waxoon loolu but yow yaa ngi bàyyi ñoo xam ne amuñ team yaa ngi bàyyi ñoo xam ne ñu ngi play higher level fourth league yaa ngi play fourth fifth league so coach bi is not consistent on his analysis dara la xamul mu ngi ñoo rey coach bi moo ñoo rey play high ñu play ñoo xam ne ñu ngi play bu coach bi du ko dee woo criticize even sax ko criticize dafa la ko olof du boo coach bi digal lu moo wax because booyam la na leer sana wax Aziz kii Alassane ak Ali coach bi du gars duñ pressé under coach bi daal bëggut leen daal wax dëgg yàlla coach bi moom bëggut gars yi coach bi moom bëggut gars yi moom luñ puus gars yi duñ ñëw te they are good access Ali tamit no coach bi si coach bi gis-gis coach bi la man dama dee analyse man dama dee jigéen ñi sax dama dee analyse lu ma la wax lu ma gis parce que su ma koy Alassane Mané rek dama ko every day ma ne ko Alassane Mané gis nga coach bi Moro la ndika pick waaye Moro la ndika pick because am na tani ko laaj Alassane Mané la ndika wax but mënuma understand how ma fan la even Moro sa la laajee loolu la dee wax Moro la wax ne moom amul dara jëlee do ko bi dara dafa toog yow ko oyatu ko no Moro is grounded Aziz Moro is one of those ndo yoo xam ne day am yar Moro is how man waxi Habib bi wante tey Ibou Faye change na position am Ibou Faye mu ne mooy head of the delegation loolu naan demee Cameroon si trip bi gis nañ loolu yëpp ay dibi la rek ay formality la rek ba pare gis nañ some incidents coach bi mu ngi waxa Cho Dramé lu ma bëgg a wax rek sax mooy ñu ne ok we have some players Tom si weekend bi laajte na ma yenn number players ñooñu xale leen bokk na si di start goalkeeper ñoom Ibrahima Jajo ak yeneen xale bu jógee Sweden Ibi Ndiaye mooy sa assist boy buy play Italie Torino ñooñu xale leen sax lu ma bëgg a wax mooy ñu ne ndax fooguloo tam suñ ko ji under 20 bi under 17 bi under 23 bi tam window si su amee tam ñu dee push gars yi ñu dee am test matches because ñi ñooy doon national team bi sana because we cannot be neglecting some junior category si sana because soo gisee jigéen yi fail mooy ñu ne amum enough match playing times because ligue bi wala moo start fekk ne ki doon balaa ngaa sori dama laa dog exactly man why do you wanted to blame the under 20 coach if you can't give him a contract pour mu mun a continue his job what are you trying to insinuate here because our football federation needs to understand the bottom top approach. The bottom top approach needs to be respected. We can sometimes you sit and so are we even serious about football? Are we really serious about football? Kon ñun dañ bëgg a nekk team boo xam ne dañoo ñëw tey ñu am success rek ëllëg ñu dem ñu nga xaar ba 10 20 years waat ñu groupement ñu ñëwaat
Is that how we want to run football? Matar has been sitting there. The last African Cup of Nations, under 20 African Cup of Nations, he's not been given his contract. And now you have to ask a question. You are talking about the under 17. I can tell you they are not going to be registered. They are not going to be registered. You talk about the under 23. You know they're running out. So what hanging Amun Halis? The bottom top approach needs to be respected if you want to be a footballing nation. We have a lot of long players. A contract, you know what? A competition is coming. He knows exactly what he's doing. He's only those few coaches in the Gambia. He is going to plan ahead. And as I'm telling you today, Matar has already planned what the players he has to select. He is watching them week in, week out. Around the world, he's in contact with them. I had a document that I'm not going to share with you. But that only shows you the ideas he has for the national team. And all what he is doing, he is only trying to prepare the senior national team. That's what he is doing. James, Matar, they made it into this national team. And 2 years ago, they were all playing in the under 20. And I bet if the coach is looking at the players on merits, in the next 3 years, he's going to have maybe 5, 6, or 7 of them in the national team. So spare me that our under 23, under 20, under 17. Let's tell the federation to respect the bottom top approach. I would have been more happier. So invite Kennedy Federation why are we not engaging? Why are we not renewing the contract of our local coaches? Sana, man luma la ci moy lan la Matar Mbodj wara def pour ñu feel he's important after going on 4 tournaments. They are not just honest to themselves. They are not honest to themselves. They don't want to take the fact that Matar did enough for him to earn whatever he asked from the federation. More than enough. If it's Sohorla, if it's Bonla, and the fact that they don't respect Gambian coaches, and this is all what it shows. Matar them jail benen club them no, not again. He has opportunities. Matar mun na opportunity mun gena Gambia sa. But these are people that want to work for the Gambia. These are people that want to take the Gambian team to another level. Why naka ngay tege another level? Yow coach bu amul contrat lan ngay coach bu amul contrat ñaata at léegi. It's sad. Gambia la mo suñu problème. Buba nga la mo suñu problème. Ñun duñ dé xool démba. Ba pare ñun luñ dé gis rek mo nekk té rek lañ dé xool. Duñ dé xool démba lan mo happen yobe mëna am tay. Because of ñi su gaay mu ne toog. yaa ngi wax dëgg man xam naa xale yu bari ñoo xam ne nii mun nañoo play ay under 20 ay under 17 ba under 23 players yu baax ñoo xam ne nii si yow ñu ngi si Europe bi ñëpp dañ am comme lu Sénégal leen def ñëpp a am background ni Gambien te ñëpp a doon South African Cup bi te ñëpp a bëgg a play ay Gambia yow lu Bamba do moom ñu ngi nii kenn kaa ngi play Poland kenn ay ko ñu ko sign ay ko very big team in Sweden gaay ko sign fu nekk si seen first team bu ma pare mu ngi ñëw boobu noonu ñi ñëpp seen boy bëgg nañ mu ñëw play Gambia te ñëpp bëgg ñu play Gambia waaye naka ñu appelé ñu pour ñu play Gambia so yow soo nekkee 17 years obviously sax ñu bàyyi la yow nga play ay under 20 yow imam boobu di play nekk Everton ñoom ñu bëgg ñu play Gambia but waaye under 17 under 20 moo amatut suñu gars yi ñoo ko fonkaat fu mu nekk gisuñ dara lu dul national team bu mag bi fu leen ñu war a amee xaalis soo waxee na la ñu ne la xaalis amut xaalis du mun a am so xaalis bu duggee ñu lekk ko dañu invite on Egypt. There was a good tournament at Egypt. Gambia was supposed to be there. Te li nga spend du bari because ñu la host. So fi nga dika yëpp ñoo ko amee. Waaye demoon gaañ amuñu xaalis. Wow. So and that was just after we win a cup. Just would have been a good platform to market young players in the contact. Ñun suñu demoon si that tournament in Egypt, we could have sell players
faster than even this current rate, really. But like I said, Matar Mbodj, like ñoom Laye Bojang, ñoom Alaaji Sarr sax ñoom Alaaji Sarr moom man affaire am du ma si dee bëgg a sori because xam naa ne coach bi moom Alaaji we just have it there because of his Gambia, but cër bi nga xam ne moom la deserve is not given waaye loolu soo si bëggee débat fi ngay fanaan, you know. Wule noonu la gisee noonu la owalee ay saal ki tey soo bu wooyoon ne ko daf ko jël interview noonu la nga wax so dafa toog ñoom Sana ñoom Lamine ñoom Bakeba ñoo toog fii di ko waxal ni ki foofu nekk ni leen tay si loolu yow yaa am problème yaa gën a xam la musa problème gën nga wax ko am yàlla buur ñaaka yàlla buur lu xam nga xam ne yàlla la ñii nekkuñu yàlla duñ yow ñu leen tamit pare amewuñ sa wërsëg yow dafa am loo mun ñun suñ gars loolu la gars wala xam dafa am luñ mun Matar Mbodj suñ ko bañ a jox contract léegi 2 years yaa ngi toog jox la contract bàyyi every day ñu wax benn sañ bi every programme dañoo wax benn sañ bi bàyyi ñi nga dem sa yoon nga dem uti beneen club so you have contact yow am nga ci a good CV dina nga dem sa yoon yow you said that's the only thing what su fi toogee fii ba next wall dañ fi leen ko toog di ko wax rek waaye duñ ko jox benn contract duñ ko jox xam nga lu ñoo dégguloo kii mu ngi wax ne withdraw national register wuñ gars yi on 20 tamit dafa demee same thing on 23 same thing so léegi ñun suñu xale yi nekk si ligue bi kañ la gars yi di play national team comme que first team duñu musa pick moom du musa pick gars yi du musa pick ku nekk Gambia gis loo yow góola Real bi dafa gën a Gambia def rek dégg loolu laa mun to understand Aziz. You said you are not going to select a player from the National League. Ibrahima ñaata games la player new club Buba yow mi dee def Gambian foreign based player random Ibrahima ñaata game la player new team ñaari game la play si under 21 so loolu deserve na a player to be called in the national team. Thompson fit mu ne léegi dafa ànd ak xale yi mu ne léegi xale yaa xew. Okay. We will see. I'm gonna feel the good thing is VAR movie, so we can always go back and read. You national team yo amul mag bi su passé team ba yow ñoom su passé kii nii tollu yow team ba ñëpp nekkuñ ay mag léegi moom yooyu xale la moo wax. non ñoom Abdoulaye Sagnang ak ñoom Khalifa Mané. kan mooy Abdoulaye Sagnang Bambalay. Bambalay. bu ko dugalee si African Cup ba pare Bambalay play conférence bi ba mu dugal ba pare ñu wax ni xale la moo ñëw kii bu ñu yàpp amul players fay ba fa ba neexut ñun li lañ am amul ñu bari de. Ali Sow nga génne si ñoom Chérif Signane wala nga génne si ñoom kii nii ñoom Moro xam nga use tamit léegi bu xaalis balaa bi dem na si balaa bu ko soo li rek la moo bu demee wante léegi yow ñoom la ma doon li play si yow ñoom la ma su gaa di bokk si seen force team bi ak ñoom ak yow ak benn striker bi xëy na dina tane ak ñoom kii naka la dat waali gisoo te ñoo ñëpp play Matar lañ de ku nekk Portugal yow bi striker bi Aziz coach bi ñoom ñëpp play Matar lañ Tom ba léegi dafa gangalante Matar Tom play dafa leen dee xoolee as Matar's play ba léegi dafa gangalante moom loolu moom maa la ko may te ki tuddi ba loolu maa la ko may daf dee gangalante gaay te national team players is lifin la is a ladder 17 20 23 squad that's how it goes those is there because you xam nga what happened diggante ma Matar Habib we know Habib yes Sana wala ñoo tëj programme bi rek
gis neen place like Modiseka Baro, Lamin Jallo, Cheikh Sibi ñëwut Lamin Baro Modiseka Baro fituton yàggoon na Gambia sometime man na mu ne visa problème wante léegi dellu na fitness wante ndax da nga foog ne Tom dafa sideline these players deliberately players like Cheikh Sibi déggoon nen am na problème si camp bi génne na tam different platform bind na sa affaire which I think is unnecessary man waayam la waxtaan na twice si téléphone call wante xama woon sax lii mooy xew wante at the end of the day ñu jël la plateforme bi like pour nga clair sa bopp because it's not necessary muy jógee si moom wala bu jógee si yow sax because of the time like I was bold enough bu ma demee officiel I talk about Steve loolu laa xam I talk about CSCB publicly tam wante is not comme ni ma Alexander nga daaneel foofu especially about CSCB Buba jërëjëf CSCB first of all jërëjëf si loo ma dedicated la win bi but I think I'm really happy for you that you can continue to play but what stands out is we will put Gambia first and then put Gambian players. Man, I'm going to defend the players, but I think for him, he went a little bit far, but too far with some of the strong languages he uses. But I don't blame him. Maybe frustration, and then, but like all I got for him is advice, and players. You need to be thick-skinned. You need to understand you in the public domain. And people will have opinion against about you, in whether good or bad. People will always have an opportunity just to share their thoughts about you. And being a professional player as well, you need to have certain attributes. Lim def on social media. Lim one break the coach is vindicated. He's vindicated the fact that he is someone that he I don't just want to go into certain detail, but the coach is vindicated. And one corner, you need to have a thick skin, keep working hard. That is what is important. For me, as far as I'm concerned, whatever you said about me, it doesn't just bother me. It's not relevant to me. And then Dumasi Delo watch at the repeat. But all I can tell you is just keep working hard, keep being a good boy, and then once you at a level be disappointing as a national team, you are not going to tell me to raise that question, to raise that. We will always raise it because we will stood by the players, both good and bad times. And then, but one thing that stands out is don't hesitate to criticize any player who is not living up to expectation. Unfortunately, you fail to understand that I didn't talk about you in your club. Because that is you and your club. But as long as it is the Gambia national team, everybody has a Kuneka Angasi chill. And then we will always try to defend the red, white, blue, white, green at all costs. And we wouldn't look at anybody's face on that one. It's unfortunate. If I was going to talk to you, I was going to tell him straight away. I don't think that was very necessary. But for me, as far as I'm concerned, Damoko Gisnerek asked for frustration from his end. But keep it up and keep working hard. And then the doors are not closed for you. I'm not the coach. And then, but all we say is players need to have a good character towards the national team. And we can. So it is up to the coach to decide that. But we can only agree and disagree with the coach. If we agree on him on something, and then you want to agree now, more agree. So disagree, play him select good, we disagree. So this life goes on. We are at the public domain, so we will have to accept certain things. But I think that someone like you needs to definitely look after some of the things. When then, Sana, comme ni ma ko waxee si week bi wax naa CSCB like ñaari week. No matter Sana, even today, I would have like to celebrate a goal is Steve because that's how I'm close to Steve, or that's how I'm close to CB. One thing, I felt they let me down in the African Cup of Nations. When they get incident is CBB, I don't want to buy football because it doesn't worth it. Your time will come. You understand? If you take Diplo, Sekou Konate, how many Diplo?
mune mane lan moo tax game nu mane consider mane ko suma raka player what is just in summary lan moo xew si Chelsea ba fo ne this platform you should campaign for him to be back in the national team or lan moo xew because as long as I am concerned, I'm not going to go into details on well, sorry, I go ko legi and I don't buguma put more fuel on the fire. Right now, we see national team duties be Steve B. I think Steve's case is kind of a little bit complicated because no toxic platform be dega show when Steve dafa gañu. He got documents justifying Steve dafa gañu. Even though man personally feel on Nane, he could have, stay on with the injury, and until after the AFCON. But he chooses to do the right thing. That is Mudamsi treatment table, which he did. We have to respect the fact that the club recalled him officially. Damna. So yep, mungi take one see on. So if you're gonna Steve the pack bagambi, no red bill by Kambi, man madon deka call Steve, and I would be very brutal on him. But you have to respect the fact that these are protocols you have then cover up observe. Club be moko request, ne dafa gañu. Player be muna dafa gañu. Document am na ne dafa gañu. Dem na. Could be, he doesn't take it personal. He was too professional. Next, mu ame call up, include Kosi team B. He came up, that's fine. But I'm not in a player, I'm not attitude, I'm not problem attitude si can be. The coach dealt with it. I have to agree with the coach. I had to defend him. Because what he did was right. And we know what he did. But we have to respect the fact that these are protocol. The coach said he's not going to pick them. He's not going to pick them. And I will defend the coach on that 110%. 110%. Okay? So to me, it's a line is drawn. What is important is to cross this hurdle. Soon you will qualify properly. It is up to us to come up and say, okay, you know what? You have punished the player one or twice. I think it's enough. Let's call them again, give them an opportunity, and move on. We will always, because one thing that stands out, they are all Gambians. They are all Gambians, and they all, every door is open for all of them. I have one thing to add. Sana, could be Sufidore da. Police key, definitely. So can you defend that of the police? Amut viral key. So problem, you have any problem. We are born on team because always side guy may come problem that they apply the problem. Then there are the gainer. So Sudore na very punished. Sudore the punish mom. Kokodonako the punish niji. So the federal Mudara, you go can defend. Then go the same thing. Yep, muneka demokrasi. Yep. Do regla mabale man kalbo si Paul anga problem TV sa lolo is past and gone. Why matamit suma gis numo do gise. Man su fekkon man la suma nekon position ci duma dem dama tok daf ko dem def because am na player su bari nekon ci afko bitam den gaani won den fa tok fo de bolo touré AC Milan la neka dafa gaani won dafa tok be afko bi je ñu joko meta la mu dem ñibi mu dem ñibi Italy. Kini dafa gaani from dafa gañu mu ñëw Sénégal play first game mu toog second game mu toog third game mu toog Ismaila Sarr ba after doora mun a play mu ñëw mu play man su ma gis-gis laay wax Steve ak teamam bi ñoo gisee noonu man Aziz su fekkoon man la dama toog ba ako mi jee ma doora dellu suma team dem man tam loolu laa d'accord Aziz man tam loolu laa d'accord man tam ba pare loolu laa wax tam officiel loolu laa wax officiel affaire radio because waxoon naa ko foofu ne bu ma déggee dafa jooy bu mu ne ma jooy because I feel it's a mistake you understand like xeexalal dëkk bi wante comme ni romb na waaye bu ba xam nga tamit la mooy problème xam nga nit yi how can you xeexal dëkk bi from the bench if you are I'm saying if you are injured laa wax de player su gaañoo you cannot get well from the bench or with those medics. You have two things to do. So minor injury, you can wait. If you are really injured, only snake minor injury. So minor injury like massage and whatsoever, well, you can wait. Well, so injury you don't play with the entire tournament.
what's the point of your guys sit on the bench, the wait? Who can clear you in Cameroon? When they people finally play for talks bench, the first game, second game. I'm saying, if you are really injured, two-wheeler, snake and munga play, you have to wait. Snake and neck, you cannot play. Because there is life after this AFCON. Boy, Abi, Mancho gise du masi sorry. Bucho wahene momo he got evidences. Ne dafa ganyu. Fala njeka toge man Steve Denko he should not be called in the national team anymore. Exactly. What? Exactly. You know what? And there is an official communication from his club. Sogano do select because there are so many players. That's what I'm saying. Muna cho dama ko fi mané ko cho yen yab Gambia yen dem select player am dafa gañ. I mean, he said he's injured prior to AFCON. Even Serigne Njanko was injured. He came injured. Njanko came injured. Why xam bu Serigne Njanko bo gaay dañ ko wax ben ñu ne Serigne Njanko du play first game. Dañ gëna ñu ne Serigne Njanko dafa gañu ben mom du play first game. Xam nga player bi su gaño du mëna joxe lu mun. So te Gambia dafa toll right now foo xam ne soo gaañoo dañu war a abal keneen play ñun foofu leen toll soo gaañoo abal ñu keneen ñu indi koo xam ne fit na moom mën naa play man léegi gisuma benn right now gisuma benn point ngay gaañu ñu laa jéem a taka ngay play non man gisuma loolu. soo gaañoo mooy tey rek ma gis Thiat seen goalkeeper bi. bu ma gisee Thiat seen boobu ñu koy créé ma ne waaw man kañ laa gën a gis international at this stage of football ñuy créé tànki goalkeeper pour mu play. Wonder shall never end. ma ne man mënuma gis. Lord have mercy. Comme ma dégg na wax Ibrahima Koli season bi daf ko nekk di gaañu su play tey dafa toog 3-4 games bu duga mu play so I don't think it was not wise because moom season bi nekkul play yow mu ñëw tey yow mu dem jëlaatee Ibrahima is putting himself at risk because loolu moo tax ma ne la ne buba bu ma ko laajee ma ne there must be honesty with all parties. Ibrahima, Coach B, I am injured and you know he's been on the sick bed all this while. And prior to Munofi, dafa ganyu. Why risking him? Why risking him? This is not the first time. Coach Munofi Ibrahima Koli. Defon na ko si time qualifier si. Bobu dafa pick. Ibrahima Koli mu ne ko no dama ganyu. Duma mu ñëw mu ko forcer ko ne ko dama ganyu mu ma ñëw plan ñi ñu wër. Bobu dafa wax dafa gañu but I don't know lan moo tax yow Omar Koli si captain bi di moom Omar Koli son yow mën naa ko seeti ne dafa baalu bële. Yeah, that's what I'm saying. OJ ko xam ne mu ngi play week in week out, he's physically fit. I'm not enough in the 89 minutes. Moom he has to sit down. Mënoon naa wax ne my captain team bi dama pengu. Why maybe. But Corner is just from an injury table. He's not even fit to play. I mean, it's just a risk for him. Man, I'm not seeing it. Why time sana yene nyala. Habib sana yene nyala. Oje sugwe dem sandora di babay. Ibrahima ko limu wele ba dem gagne ko ne demal. No, maybe OJ moom moo xam lu gën ci moom xam nga nit ki xam nga lu gën ci yow moom moo ne look guys I'm sorry I'm injured so man I have to sit out which is normal. Like Omar Koli muy àndaat team ne anuta team bi léegi ci jamono bi. They said the OJ is going to meet up players in Morocco, so he's not in the team. But OJ is always going to be given that first class. We all know that. It's my treatment because even the Afghans are room abutsa. OJ they got your mom permanent in the better room like your mom. So don't worry. OJ he's on top of everybody. That's how he is treated.
So obviously he's gonna be giving that one to my at that time, you know. Okay. But there is Okay. there is Then we this thing. then here we go. There is this thing. Wah. Loo xam ne Hmm? nii as a player sakatuma di jamono bu ñu nekk nii gars Real Madrid player Barça ñoo xam ne daa bi la Benzema moo nekk seen Benzema mënoon naa play waaye su play dafa gaañu du jekkali si bi gars yi am Champions League game yu gën a important so dañ sacrifice Benzema ne ko toogal yóbbul play waaye xam nañ ne dafa ne Benzema su play woon against Barça bàyyi force France dañ ko pour mu dem si international bi so lépp la gars yi xalaat gars yi ne kii duñ ko bàyyi mu play su ko bàyyi mu play France ne ko su ko France ooyee dina dem gaañu yi du mën a play Champions League bi li ñu ko def gars yi dañ ko dem noppal du bi ni fekkoon ne team bi dañ ko yaakaar ni ko dañ ko ne hey danga toog nga faju doo dem Anyway. num tuda dëgg la like Koli Ibrahima Koli if Musa Baro walam doon hit moom waroon na njëkk a hit wante moom tam he was struggling with injuries because Gambia sa fa gaañoo comme ni fu mu nekkee ni sana am na gaañu yu bëri mu ko ñëwalee America du la mën a faj Gambia awun that treatment so Ibrahima Koli suma gureen baa ngi nii ba léegi wante sana nga noo teg fii programme bi like ba Friday you know at least we prepare more fekkante ne and then the reaction of the coach. In fact, coach is coffee is Friday. You know, we fast at. No, I'm coach legi. Da nga dem protocol nga dem da nga bina. Protocol. You know, mu wara jaar ci ñu bari dem ci communication director bi ko ku decide whether yes or no because coach so waxe on that daf la de wax ne sana legi ñi gaay wol di ne xal ni direct de ñi fu nekk fale wuñ kenn ñi seen élection bi la dal de ne gaa nga wol seen naka ne xale te xam nañ ne ñi waaw maa ngi dégg Aziz maa ngi dégg ñu ngi la yónnee brown envelope tamit de ñu seen ba envelope man ñi ñëw ñu ma sax gaay taani pour Paul dama taani am naa ne ñu ngi am na benn am na benn naajee sa nomba pour ñu call la Baba Demba dañ ko oo tête à tête Baba Demba waaw Baba Demba dañ ko oo tête à tête ok man tam am na benn boo xam ne maa ko dégg xam nga man kenn du ma oo ñun suma kenn dañu oo because ñun ñëpp xam nañ fan lañ féetee ñun ñàkkuñ fayda ñun kenn dañu oo si loo xam ne amul fayda Nama gay o. dañoo oo si Gambia. Nama gay o. Buba yow noo bi yow mo brand nañ la ba pare so yow mënuloo am dara li nga wax yow boo demee Cameroon di ñoo la 200 euro bi yow nga noo bi nga toog fan information genuine information for the country defuloo ko nga ñëw nga taxaw di wax yow bul wax de yow buñ la jëndee di bi am kan bi nga jëndee yow moo yombale yow kay ana amat 500 euro 5,000 kurna ngay nangu Buba 5,000 kurna it was like no way I don't get that Buba moko dama def call Buba Habib su ma ko joxee message ma ko jox war a jox ma ko man yaa ngi war a host show bi Buba du dee ibi message bi du ma dee dégg Buba mo su dee hello internet bi dem na ma ne ko internet da bu dee Modou Faye dafa ko Sénégal ne ma ñu bàyyi na Buuba Modou Faye ne ma Buuba bàyyi na ko bi moom mooy loolu waaye fu nekk nii tamit leneen wala leen ci wax ñii su fekkee ne dañ fa ne dañoo hack Facebook yi nii di ñu fa la nit ñi dañ noppi gaa yi ngeen nax seen boppa non dañu toppa Facebook waaye bul woori ñu ne naa pare loo xam ne mooy gën a garaaw Facebook baax na bul woori mooy cool boy du nen wax dara Habib yow mën naa la ko afta waaw ok waaw soo ma xoolee ñu mën a jóobu ba Buba kay daw jo mo li ko fi le ko live
jërë ngeen jëf Bye bye, guys. bye bye